Okay, this is the question we want to deal with. So question yedu has been taken from ZIMSEC November 2006. 13a irikuti. Given that the summation of 2r minus 3 from r is equal to 1 up to n is equal to 255. Find the value of n. Saka ndataura ndichiti, the first thing we have to ask ourselves panapa, kuti is it cannot is this an AP, kureva an arithmetically progressing sequence, or GP, which is a geometrically progressing sequence. Saka we have to determine the nature of the progression before we even begin. The moment pamunoona kuti muri kuanswer a question in series and sequences, munofanirwa kuziva kuti AP here kana kuti GP. But kuti tizive izvozvo manje, we cannot tell from that statement alone kuti this is an AP kana kuti a GP. So what we have to do is tikuda the first few terms, typically 4 terms ndo dzatiri kuda, kuti tigone kuziva from those terms kana from that sequence kuti is it a GP or an AP. Mawaniro atinoita the first 4 terms ndeaya. Kana r ari 1, because tikatarisa this thing and mukatarisisa muchaona kuti r is equals to 1 ndo inenge iri chi lower bound, ndo vatapiwa an upper bound which we do not know, it's an unknown, ndo yatiri kutotsvaga. Saka our lower bound ndi 1 handika, and our upper bound ndi n. Saka kana tichida kuziva the first 4 terms tinenge tichiti kana r ari equal to 1, first term u1 anenge ambori equal to chi. That's the question. Kana r ari 1, u1 anenge ari equal to, mu bracket ndo patinoti 2 times 1 subtracting 3, kureva kuti u1 anenge ari equal to 2 minus 3 which is minus 1. Saka kana r ari equal to 1, u1 anenge ari equal to minus 1. Taona tese here kuti the first term ndi minus 1 uye kuti taiwana sei, because that's fundamental. Yes, sir. Manzwisise here kuti minus 1 abva kupi, tamawana sei? Ta substitute 1 into that part 2r minus 3. Ndo mawaniro atinoita the first term u1. Saka kana ariwo mawaniro atinoita u1, what about u2 when r is equal to 2? u2 anenge ari equal to chi? Anyone to answer? Anenge ari equal to 1. Anenge ari equal to 1 from the sense 2 times chi? 2 minus 3, which means 4 minus 3, which is equal to 1. Saka kana r are equal to 2, the second term anenge ari equal to 1. Okay? When r is equal to 3, the third term inenge iri chi? 2 times 3 minus 3, which is 6 minus 3, which is equal to what? To 3. Then lastly, kana r are equal to 4, the fourth term inenge iri 2 times 4 minus 3, which is 8 minus 3. And what answer do we get here? 5. And saka taita maworking esaya, taziva kuti the first term ndi minus 1, second term ndi 1, third term ndi 3, and then fourth term ndi 5. Handika? So zvatieta kuita panapa tieta kuti tinogona kunyora a short statement, the sequence inenge yakadai so. First term anenge ari minus 1, then over here to 1, 3, 5, and so forth up to n yatisiri kuziva, like that. Saka panapa takuda kuchiziva kuti is this an arithmetic progression or a GP, geometric progression. So it's wise kutanga taita test for the arithmetic progression. Takati for arithmetic progression tinenge chitsvaga chi? Common difference, which is d. Tikataura kuti d iri equal to preceding term, it's important kunyora zvima statement izvozvo.
minus chi, it's actually proceeding term minus preceding term, and proceeding term zorova term iri kumberi, preceding term zorova term iri kumasure. Saka tikada kuita elaborate upon this, tenge kuti d iri equal to 1 minus 1 which is equal to 2 panapa. Sa apa pana 2 pakati apa. Tikati 3 minus 1 tinoona futi 2, 5 minus 3 tinoona futi 2. Saka can we see kuti this is an arithmetic progression? Therefore the sequence is an arithmetic progression. Tasvika tesera apa pane muvhunzo here kuti taziva sei kuti it's an arithmetic progression? Aiwa. Okay, saka zvatinotanga kuita kutsvaga the first 4 terms, then from the first 4 terms toona kuti do we have a common difference, a uniform common difference d. Deno yanga iri gp taifangwe tinechi a uniform common ratio. So taziva kuti it's an arithmetic progression. How then are we going to find the value of n? N tichaiwana say. Saka kuti tigone kuwana n, we must understand this. Ichi chinomboreve ichichi. And chiri kutiudza kuti tikata sum up and values are evaluated in the relationship 2r minus 3. Tichibva pana r is equal to 1. Tichisvika pa an unknown value n. Tichawana a sum of 255. So I want to ask, kana muchigona kuconnecta uye muchiziva kuti the moment tapiwa ka summation tikapiwa answer, this statement alone iri kutiudza the sum of terms. Tiri tesera apa kana ndotsanangura futi? Tsanangurai futi. Okay. Andi sigma tinoziva zvainoreva. Isimbo iri kungoreva kuti taeda zvinhu zvese kubva pana r is equal to 1 kusvikira pana n watisiri kuziva. Taeda zvinhu zvese zviri expressed kana kuti zviri kutsanangurwa nerelationship 2r minus 3. Our sum kana kuti our total ndi 255. So we have a sequence. We add everything in that sequence and we get a series of that sequence. The sum of everything ndo sum of terms kana sum of all terms. So kana takatopiwa a summation from r is equals to 1 up to n, totopiwa ne total yacho or answer yacho 255. 255 iyi ndo inenge itori sum of terms. Ndo pandoda kusama kuti svike. Tasvika here? Yes, sir. Okay. So kana paine problem, please don't hesitate to ask. Saka taona kuti 255 is the sum of terms. Zoreva kuti panapa tichati Sn is equal to 255. 255 is the sum of all terms. Then that Sn is equal to 255. Sn where arithmetic progression angamborichi. What is the formula? Anyone? So, N over 2. N over 2? N over 2. Yeah. Brackets. 2a. N minus 1. Masira plus and says you guys. D. And Yeah. Saka this is equal to Yes, sir. 255. 255. Muvhunzo wangu inini manje ndewe kuti ko iyi aishandere ishi. Munofunga tinoshanda here kana taishandi? Aishande. Indinoti inoshanda but ngatimbomirai. Ngatimboitai iri obvious. Okay. Alright, sir. Saka tiri panapa n wedu angari ndiye watisiri kuziva ndi because question yedu tikaidzokera yati find the value of n.
saka n hatisiri kuiziva, so tichangodzosa n over 2 panapa. 2 multiplying, what is the first term? A d minus 1, trichese? Yes, sir. Yes, saka apa it's minus 1 apa, toatati plus n minus 1. What is the common difference? The 2 and good. 2 is equal to 255. Saka tinenge takungopedzisa panapa. So n over 2 like this. Then it's 2 times minus 1, which is minus 2. Toti plus 2 times n, that's 2n. 2 times minus 1, that's minus 2 again, is equal to 255. So n over 2 multiplying minus 2 ndi minus 4 plus 2n is equal to 255. Ameno kana mchizoona kuti panapa inozobuda iri n minus 2 plus n is equal to 255. Zvaonekwa here? Yes, sir. Yeah, 2 anopinda muna minus 4 akaita minus 2. 2 akapinda muna 2 munomu zvikachekana tikasara na n. Saka minus 2n and plus n squared is equal to 255. Then panapa yatova quadratic, n squared minus 2n like this minus 255 is equal to 0. We multiply the first and last terms to get minus 255n squared. What are the factors of minus 255n squared? Are not per minus 2n when added. Then when multiplied are not per minus 255n squared. What are those factors? Saka ma factors are up and 17n minus 15n. And it 17 times 15 ndi 255. 17n minus 15n. In effect, this 17n minus 15n here kana kuti ndi minus 17n plus 15n. Because tichada uzowana minus 2n kapa. Saka inge yakadai so. Like this. Plus. Okay. Saka panapa tieta kuti n squared minus 17n plus 15n minus 255 is equal to 0. Tobata groupa. To factor out n, to saratina n minus 17. Toti plus, tika factor out 15 up. And it? Ticha sarafuti tina chi n minus 17. And this is equal to 0. Kureva equal kuti n plus 15. N minus 17. This is equal to 0. Therefore, n is equal to minus 15 or 17. And it. But answer yedu chacho ndiana, but therefore n anfango kuva equal to 17. Do you get final answer? And I'm going to explain why. N is equal to 17 is the final answer because tikauya panapa lower bound yedu ndi 1. Saka n cannot be negative. Kana the lowest value are 1. N iriyo the maximum, the maxima. So that n should be a positive value. Saka n is equal to 17. Are we together? Yes, sir. Okay. Saka ndo maitiro azvinoitwa. Tirikuwana n yedu iri equal to 17. Mubvunzo wangu panapa ndewe kuti eu yedu haizi n here. That's my question. N ndiyo last term here. And kana tichi interpreta that statement, the sum of 2r minus 3 from r is equal to 1 up to n. So what is our last term? And it
zvekuti statement iri ranga ritori wrong panapa. That's how we learn. Zvekuti zvandiri kufunga panapa, please musakonfusika. Kana mukakonfusika chingotivedzerai zvataita pekutanga vani. Alright, tarisisai. Ndoda kubvunza question yandabvunza ini ndeyekuti what is the last term? Handiti? Because a is not last term. Saka a inofanirwa kuva equal to. Handi ma terms edu panapa tiri kuti when r is equal to 1 tosubstitute r ari mukati ma2r minus 3 toona kuti first term ndi minus 1, second term yova chi when r is equal to 2, third term yova when r is equals to 3, fourth term yova when r is equal to 4. Zvazviri kureva pano ndezvekuti our last term is when r, so a is when r is equal to n. Tiritese kana kuti ndotsanangura futi? Okay, i experiment yandiri kuita iyi, saka handisi kuziva kuti tichabuda here, ndokutotangawo kutozvizama, but zviri kumeka sense musoro mangu. Tarisisai panapa, handi kuti tiwane first term tatsvaga the value of u1 which is the first term when r is equal to 1. Ndizoka? Kana r ari equal to 1 tine first term. Kana tichida second term r anofanirwa kuva equal to chi? To 3. To 2 man. Kana tichida third term r ari equal to 3. Kana tichida fourth term r ari equal to 4. Kureva kuti manamba ari panapa ari kuzoti 1, 2, 3 and so forth. Ari kutiudza the number kana kuti position kana kuti rank of a term. Kana r ari equal to 1 tiri kuwana the first term. Kana r ari equal to 10 tiri kuwana the 10th term. Saka kana tichibva pana r is equals to 1 maximum value iri n, zvoreva kuti kana r ari equal to n ndo patinenge tine the last term. Ndodzokorodza zvabatika here? R kana ari equal to 1 tine first term, r ari equal to 2 tine first term, but tine second term, r ari equal to 3 tine third term. And kureva kuti kana tibva pana 1, because panapa lower bound yedu ndi 1, lower bound ndi 1, asi upper bound ndi n. Our last term should be when r is equal to n. Zvekuti zvatanga tanyora panapa baba, it's mathematically wrong. Right, ngatizvizame zvipere tione kuti zvinotibuditsira answer before taconfusana. Ndo maitirwo emedzidzeko A11. Alright, saka tiri kuti a is when r is equals to n, meaning kana kuti that is a inge iri equal to chi 2r, it's 2r plus chi kana zve minus 3, 2r minus 3, saka a iri equal to 2n minus 3. Ndiri kuti ndiyo last term here. In my thinking 2n minus 3 is the last term. Kureva kuti tikada kushandisa ino ishi, let me change color, tenge takuti n uyu and ari kurepresenta n yatisiri kuziva over 2 a plus then a, that's 2n minus 3 should be equal to 255. Kana izvi zviri correct zofunga kunomeka, zofunga unosangana nezvataita kunoko somehow. Saka this is n over 2 a ndi minus 1 plus 2n minus 3 is equal to 255. So n minus 2 zvasangana wena. Pana zvonero zvasangana. Musadaro zve. Hamusikuona kuti zvasangana apa? Hamusikuona chinhu wanechi? Muri kuzoona kuti my statements are just the same thing. But reasoning yacho haisati yapinda. Ndiri kuzofila kuti I'm pushing against a hard place panapa.
So let me try to explain, but kana zvaramba musiri kunzwisisa method 2 yangu, just go with the first method. First method iri kutiudza iri direct. We are assuming kuti we don't know kuti last term ichi, but in our second method tatanga tatsvaga kuti last term ichi. So let me try to explain again. Tikapiwa this summation thing, sigma notation, I'm sure titasangana tese pakunzwisisa kuti 255 is the sum of n terms, and I'm sure titasangana tese pa that understanding kuti the sum of terms, sum of all terms is 255. So the first method now iri kuassume kuti hatizive kuti last term ichi, ndosaka tashandisa this long form formula. The second method, our method number 2, iri kuda kuti tange tatsvaga kuti last term ichi. So zviri kuitika apa ndezvekuti let me try to reproduce this. Yakadai so yobva yati r is equals to 1, yobva yati n panapa, yobva yati 2r minus 3 is equal to 255. Kana tichida kuwana the first term, tati tikati when r is equal to 1, first term inenge iri equal to chi. To substitute 1 into 2r minus 3, towana chi minus 1. Tikada kuwana the second term, tichaita the same thing and tanga tichiwana 1. Tikada kuwana the third term, tichaita futi the same thing, towana kuti third term ichi. But panapa manje r is equals to 1, kana kuti 1 i lower bound and n ndiyo upper bound. Kureva kuti tikaramba tichidzika, kana takuda kuziva kuti last term ichi, tichatsvaga kuti r anenge ari equal to n, saka un inenge imbori equal to chi. Zvakumeka sense? Okay. Saka zviripo pano ndezvekuti I'm skeptical kuti understand what I did pano, but ta understand tese here zvaitika apa. Yeah. Saka let us stick with zvata understand. Apapo I overstretched you up. But I think mukateerera futi this video, it's going to make intuitive sense. Uye ndikukumbirawo wanu wenyu anditsanangurire kuti nemhaka yetati kunyora kuti minus 1135 up to n is wrong, tachifa wangonyora takati minus 1135 tongoti and so forth. Kana kuti toti minus 1135 panapa tozoti 2n minus 3. Pane here anogona kutsanangura kuti nemhaka ndati manyorero andaita pekutangawo ari wrong. I take it kuti hapana, but don't worry, stick with method 1 yataita yamati manzwisisa. I trust kuti the more you work through these things, the more method 2 is going to become apparent. Tine mubvunzo here pana 13a, because takuda kuenda ku b yacho. Aiwa. Takanaka, all right. Saka let us now do b. Regai ndibvise kuitira kuti patinoita ioneke. Part b. After running a 40 kilometers marathon race, an athlete trains down by running 80% of the distance run the previous day, starting the day after the competition, or starting the day after the competition. Saka panapa find part 1, the distance run on the 10th day after the marathon race. So ikweseni part b yakatosiyana, iri disconnected from part a. Can anyone tell me that kana tichita ma questions a series and sequence, what is the first question we have to ask ourselves? Kuti is it an AP or a GP? Yes, is it an AP or a GP? Can anyone with a reason tell me, is that an AP or a GP intuitively from just reading that statement? EAP here kana kuti GP. And hindi yandiri kukupa ende part inoi yakanzi
by running 80% of the distance run the previous day. Ndo pane answer papa. Inofunga kuti EGP. What will be the common ratio kana iri GP? Ningeri 2. 2 muri kuona kwe? Divide 40 kilometers na 80%. No, naso metratozvita. But you are correct with it's a GP. And our common ratio is 0.8, cannot 80%. Let me show you how. Carefully reading the questions, the distance run and up. After running a 40-kilometer marathon race, and an athlete trains down by running 80% of the distance run the previous day, starting the day after the competition. Rupaona. Saka zviri kutaurwa panapa ndezvekuti what is 80%? Kuti 80% zoreva kuti 80 over 100 and ndokunozvinyora ndakadai so. Saka toda kuziva 80% of 40 kilometers. 80% in a fraction, it's 80 over 100 times 40. Check up and up to check up. 8, 16, 24, 32. This is equal to 32. Kuda paakatanga kuita run down, because this running down and arguita running 80% of the distance run the previous day, but kwanza starting the day after the competition. Saka aita competition nas amanya 40 kilometers. Mangwana acho ndo paakuchitanga kuti ndakumanya 80% of the 40 kilometers, which is 32. Kuswera mangwana ngakumanya chi 80% of chi? Hello? 32. Of 32. Andika? I hope to tese. Panapa, what answer do we get? 8 times 32 over 10 Indian. Tinema calculator baduse. It's 25.6. Okay? 25.6 etc. Saka arikuramba achimhanya 80% of zuva the previous day kusvikira asingachamani anything. So you are correct kuti it's a GP. But toziva kuti kana tiine a GP tinofanirwa kuva ne common ratio. And in this case common ratio yedu ndi 0.8 because tiri kubva pa 32 toenda pa 25.6 toramba tichidzika. Tikatora 32 inoi tikaiti times 0.8 ndo painotipa chi 25.6. Kana kuti tikatora 25.6 over 32 times 100 inofanirwa kuti pa 0.8, which is our common ratio. Are we together on the common ratio? Pane nyaya? Yes. Okay. Saka kana taona kuti this is a GP. Let me remove this small part. So taona kuti it's a GP and togona tunyora as a statement kuti the sequence is a geometric progression. You can write in full muziva vanenge vakatotsamwa vanhu vacho vangona kutoti GP chi Gauteng province like this. And the moment amataura kuti ndiyo geometric progression, r is equal to 0.8 like that. Ko a Indian our first term a Indian Our first term is 32. And question yedu iri simple pakuti iri kuvhunza the distance run on the 10th day. Kureva kuti iri kuda kuti tiwane the 10th term. Inotanga tichi continue ne our sequence 32, 25.6 and so forth kusvikira pa term yechi10. But term yechi10 tinoiwana sei inenge iri chi U10 ndo iri kuvhunzwa. Kune here ari kurangarira kuti UN the nth term kana tiri ku GP inowanikwa sei? UN is equal to chi AR to the chi AR to the power chi n minus 1 makanganwa.
marangarira. That's the nth term. Saka u10 is equal to what? Tenge takuti this is equal to a wedu ndi 32, r wedu ndi 0.8 to the power 10 minus 1. Kureva kuti this is 32 times 0.8 to the power 9. Tikaisa izvi mucalculator tinowana 4.29 kilometers. Kureva kuti akaramba achidzira by the factor 0.8 kana kuti akaramba achireduce distance yari kumhanya by 80%, by day number 10 ananga kumhanya 4 kilometers, 4.29 kilometers. Are there any questions there? No. Okay. I know zvinotanga zvichiconfuse. Topic ndo one of my topics akapusa ku pure, but inotanga ichiconfuse. Ini kamwe ka confusion kainounza, but kanopera with practice. Part 2. The first day on which the athlete will have run a total of more than 155 kilometers after the marathon race. And okay. Saka murukona wediri iri wediri rakanzi total way. Iri rakanzi total way. Rinorevei takutodzokera grade 1 kuti total zvakafanana nekuti sum and so that's a Q. Saka pazviri kunzi the first day on which the athlete will have run a total of more than 150 kilometers after the marathon race. Kureva kuti atanga mhanya 32 to plus 25.6 if I remember well, yanomhanya day number 2 toti plus yanomhanya day number 3, tikuramba tichieda kusvikira patinoti amhanya a total of 155 kilometers. So I want to understand if your minds are picking kuti tiringovunzwa kuti SN is equal to 155. What is N? Panagona here kumathematize akaona kuti ndo zviringofunzwa apa kana kuti ndotsanangura futi. Tapaona here apo paraparendere. The first day on which the athlete will run a total of more than 155 kilometers after the marathon race. Saka 32 plus 25.6 plus tikuda kuziva kuti achakwanisa 155 kilometers in total rini after how many days. So that statement iri kutaura kuti if the sum of n terms is 155, what is going to be the value of n? Are we together there? Should I assume we are together? Ndo tsanangura futi. Mapanzwa. Okay. Saka pana angandodzawo here kuti sum of n terms kana tiri kuGP ngerije A bracket of 1 minus r to the power of n over 1 minus r. Good. That's it. Saka panapa tiri kuti sum of n yacho, sum of n tataura kuti it's 155. Saka this equation inge yava chi a, which is 32, 1 minus 0.8 to the power chi n yatisiri kuziva over 1 minus 0.8 should be equal to 155. Ndo equation yatifunga kusolve. Saka apa ndichakumbirawo yo calculator inini. Alright, let me just use yandinayo. Saka panapa tinoisolve sei. That muterere sei because pane tichazo introduce something kumberi. Saka apa tiri kuti 32 1 minus 0.8 to the power n over 1 minus question yedu iri kuti the first day on which the athlete will have run a total of more than 155 kilometers after the marathon race. So tikaverenga question iyi carefully tinoona kuti zviri kutaurwa panapa ndezvekuti tikaedha 32 plus 25.6 plus and so forth, toda kuziva kuti total yedu ichazosvika pa 155 after how many days.
and that is the essence of this question. So question iyi tikada kuimathematize iri kungoti sum of n terms, because we don't know what n is. N is representing number of days, but we don't know the number of days. So sum of n terms is equal to 155. What is n? That is the mathematized version of this question. So we know that it's a GP, and we know that for a GP, sum of n terms is equal to a 1 minus r to the n over 1 minus r. But equation yedu manje inge ichiti 32, which is a 1 minus 0.8 to the n over 1 minus 0.8 is equal to 155, because 155 ndiyo total yacho. Total tapiwa toda kutsvaga kuti number of days, which is n, anenge ari mangani, kuti kana tikaedda everything in the sequence tinowana a total of 155. amene kuti zvakunzwisisika. Okay, so let us solve panapa. 1 minus 0.8 into 0.2, which is equal to 155, like this. Saka tichati 32 1 minus 0.8 and to the n is equal to, what is 155 times 0.2 cross multiplication di 31. Then tadaro toda kuti kuno kusare kuine bracket iro, sati kadivide na 32 kuti ma 32 achekane, kuno kuna 32 futi. Saka 1 minus 0.8 to the power n iri equal to 31 over 32. Tikaendesa iyi kuside uku toendesa iyo kuside uku, inosara iri 1 minus 31 over 32 is equal to 0.8 to the power n. Saka what is, even get 1 over 32 answer panapa 1 over 32, because 1 itinogona kuinyora iri 32 over 32. 32 minus 31 ndi 1. 32 over common denominator 32 is equal to 0.8 to the power n. Kana takuda kuziva kuti n uyu angambori chi, ticha introduce natural logarithm ln. Let me put it in a different color kuti munyatso kuona. Satichaisa ln panapa, toisa kuti ln apa. Saka panapa tiri kuti the natural logarithm of 0.8 to the power n is equal to the natural logarithm of 1 over 32. N uyu for natural logarithms anoenda kuside kuyova n ln of 0.8 is equal to the ln of 1 over 32. Tikada kusara na n tichadivide na ln of 0.8 panapa over ln of 0.8. Saka n panapa inge iri equal to the natural logarithm of 1 over 32 over the natural logarithm of 0.8, which is equal to, tikaenda pa calculator pedu inotipa answer ln of 1 over 32 divided by ln of 0.8. What do we get? Answer yedu it's 15,531, like this. The answer yetiri kuwana. Saka answer yetiri kuwana iyi manje, since ari ma days tinotenderwa kuti therefore n will be equal to 16 days. That will be our total answer. Any questions, good people? No, sir. Okay. Saka today I think ndirikurwadziwa ndikufunga kuti ndakuconfuse ayo singaite pa question yedu yekutanga, especially pa method number 2. Ndirikutya kuti inogona kutobvisa zvamanga manzwisisa pa method number 1. Nanchiti pamati statement training kumsoro kuranga mchiti last term ndi n makanganisa. Enda confirm kuti mamchita kuti the last term anenge ari 2r minus 3 because r anenge equals to n. So it will be 2n minus 3. Yes, that will be the last term, yes. Last term is n.
n ingechi n ndiyo inofanira kuzosubstitutwa into 2r minus 3, so you are correct there. Okay, sir. So take care and tosangana mangwana. Okay, sir. Thank you.